Everyone for joining us today. We're going to get started here. We're joined today by Health Minister Jean-Yves Duclos, as well as Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam, and Deputy Chief Public Health Officer Dr. Howard Njoo. We have a limited time for questions today, so I'll hand it right over to the Minister to get us started. Minister? Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui. Good morning everyone and thank you for being here today. Dr. Tam and Dr. Njoo are joining virtually and will deliver an update on the current epidemiological situation. Dr. Tam et Dr. Njoo se joignent à nous virtuellement et procéderont bientôt à une mise à jour de la situation épidémiologique. I will then proceed with an update of my own. Dr. Tam, over to you. Merci, Minister Duclos. Bonjour à toutes et à tous. Last week, our modeling update cautioned us of the potential for a strong resurgence in the coming weeks. The model looked at the current level of transmission with continued predominance of the Delta variant in Canada, as well as with spread and potential replacement by the Omicron variant. In the coming weeks, the longer range forecast shows that if Omicron replaces Delta, as we've seen elsewhere, we could have a much stronger and faster resurgence than we've seen before. This could affect jurisdictions across Canada with the potential to overwhelm healthcare capacity. Since last week, Omicron numbers have increased rapidly around the world. On Tuesday, the World Health Organization remarked that Omicron has been reported in 77 countries worldwide, but is probably already in most countries, even if not detected yet. In Canada, close to 350 confirmed cases have been reported in 11 provinces and territories. Increasing numbers of these cases are not linked to travel, signaling that community transmission has been established in several areas of the country, with outbreaks occurring in multiple settings. Omicron cases have been reported in both vaccinated and unvaccinated people, as well as in previously infected people. However, it is important to stress that being fully vaccinated and then getting a booster, whether Pfizer or Moderna, is expected to provide a reasonable level of protection against infection and likely strong protection against severe illness. However, in order to counteract what is the most rapidly spreading variant to date, it is also clear that we must combine protection from vaccines with continued best efforts in layering public health measures and individual precautions. While we are still studying the severity profile of this variant, if Omicron replaces Delta, it's expected the sheer number of cases could inundate the health system in a very short period of time. Currently, the rapid increase in Omicron cases is likely already contributing to the accelerated growth we're seeing in several jurisdictions. Over the past 7 days, an average of over 5,000 new cases were reported daily across Canada, which is 45% higher than the previous 7-day period. Severe illness trends have begun to increase in the most heavily impacted provinces, which may be more associated with rising levels of Delta variant activity over the preceding weeks. Over the past week, on average, 1,450 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, with over 450 in intensive care units and 19 deaths were reported daily. These latest trends in disease activity increase the urgency to slow the rate of spread immediately in an effort to head off as much of the acceleration as we can. We need to keep doing what we know has worked, but do it with greater speed, vigilance, and perseverance, incorporating all of the improvements we've gained over the past 2 years. This means getting everyone who is now eligible to be fully vaccinated as soon as possible to protect against severe outcomes. That amounts to over 7 million eligible Canadians who need a first or second dose of their primary series. In addition, we need all who are eligible to get a booster dose to help restore protection that may have waned since the second dose. The National Advisory Committee on Immunization continue to recommend that as programs roll out,
Booster doses should be prioritized for the previously listed priority populations. NACI also emphasizes the importance of booster doses for all healthcare workers and for those at the highest risk of severe illness from COVID-19, including older adults and people with high-risk medical conditions. As we've said time and again, our COVID-19 response requires a vaccine plus approach. No vaccine is perfect, and the possibility of reduced protection against Omicron further emphasizes the need for multiple layers of protection. These layers are better than ever thanks to the greater understanding of the settings and activities that can lead to large spreading events and improved knowledge of the way the virus can linger in fine aerosols. So now more than ever, we all need to bring our best layers of protection to bear. That includes the following updated guidance on indoor ventilation and recommendations on proper use, construction, and fit of face masks. As health authorities across Canada strengthen recommendations to protect our already strained and fragile healthcare system, and as profoundly exhausted healthcare workforce is faced with a potential looming crisis in the weeks to come, I am urging Canadians across the country to please carefully consider and adjust your holiday plans to minimize risks and maximize layers and quality of protection for you and yours. As well, given the significant risks and uncertainties associated with rapidly expanding spread of the Omicron variant worldwide, Canadians are advised to avoid all non-essential travel outside of Canada at this time. If you must travel, be aware of current and rapidly evolving requirements for visiting other countries and for returning to Canada. I know we are all weary, but as all storms run out of wind and rain, so too will this one. For now, we must all hold on tight to our protections for ourselves and each other a while longer. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. La mise à jour de la modélisation présentée la semaine dernière laissait entrevoir la possibilité d'une forte résurgence dans les semaines à venir. Le modèle tenait compte du niveau actuel de transmission caractérisé par la prédominance continue du variant Delta au Canada, ainsi qu'avec la propagation et le remplacement potentiel par le variant Omicron. Selon les prévisions à plus long terme, si le variant Omicron remplace le variant Delta, comme nous l'avons vu ailleurs, la résurgence pourrait être beaucoup plus forte et rapide que ce que nous avons connu à ce jour. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur les provinces et territoires de tout le Canada et pourrait entraîner une surcharge des services de santé. Depuis la semaine dernière, le nombre de cas liés au variant Omicron a augmenté rapidement dans le monde. Mardi, l'Organisation mondiale de la santé a fait remarquer que le variant Omicron a été signalé dans 77 pays, mais qu'il est probablement déjà présent dans la plupart des pays, même s'il n'a pas encore été détecté. Au Canada, près de 350 cas confirmés ont été rapportés dans 11 provinces et territoires. Le nombre de cas qui ne sont pas liés à des voyages est en augmentation, ce qui indique que la transmission communautaire s'est établie dans plusieurs régions du pays. D'ailleurs, des éclosions se produisent dans différents milieux. Les cas liés à Omicron ont été signalés tant chez des personnes vaccinées que non vaccinées, ainsi que chez des personnes qui ont été infectées précédemment. Toutefois, il est important de souligner que le fait d'être entièrement vacciné et de recevoir ensuite une dose de rappel, qu'il s'agisse du vaccin Pfizer ou Moderna, devrait offrir une protection raisonnable contre l'infection et probablement une forte protection contre les formes graves de la maladie. Cependant, si nous voulons contrer ce variant dont la propagation est la plus rapide à ce jour, il est évident que nous devons combiner la protection offerte par les vaccins avec le maintien des mesures de santé publique et des précautions individuelles. Nous étudions encore le profil de sévérité du variant Omicron. Toutefois, si le variant Omicron remplace le variant Delta, le nombre de cas pourrait engorger le système de santé en très peu de temps. À l'heure actuelle, l'augmentation rapide des cas attribuables au variant Omicron
contribue probablement déjà à la croissance accélérée que nous observons dans plusieurs régions. Au cours des 7 derniers jours, plus de 5 000 nouveaux cas ont été signalés en moyenne chaque jour au Canada, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à la période de 7 jours précédente. Les tendances relatives aux cas graves ont commencé à augmenter dans les provinces les plus touchées, ce qui pourrait être principalement associé à l'augmentation des niveaux d'activité du variant Delta au cours des semaines précédentes. Au cours de la semaine dernière, en moyenne, 1 450 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées chaque jour dans nos hôpitaux, dont plus de 450 dans des unités de soins intensifs et 19 décès ont été signalés chaque jour. Ces dernières tendances en matière d'activité de la maladie mettent en évidence l'urgence de ralentir immédiatement le rythme de la propagation afin de freiner autant que possible l'accélération de la maladie. Nous devons continuer à appliquer les mesures éprouvées, mais avec plus de rapidité, de vigilance et de persévérance en tenant compte de tous les progrès que nous avons accomplis au cours des 2 dernières années. Cela signifie que toutes les personnes admissibles doivent être entièrement vaccinées dès que possible pour se protéger contre les complications graves. Cela représente plus de 7 millions de Canadiens admissibles qui ont besoin d'une première ou d'une deuxième dose de la série primaire. De plus, il faut que toutes les personnes admissibles reçoivent une dose de rappel pour rehausser la protection qui a pu s'affaiblir depuis la deuxième dose. Le Comité consultatif national de l'immunisation, ou CCNI, continue de recommander l'administration de doses de rappel aux populations prioritaires énumérées précédemment à mesure que les programmes progressent. Le CCNI souligne également l'importance des doses de rappel pour tous les travailleurs de la santé et pour les personnes les plus susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19, notamment les personnes âgées et les personnes présentant des affections à haut risque. Comme nous l'avons dit et répété, nous devons adopter une stratégie de vaccination accrue en notre réponse à la pandémie de COVID-19. Aucun vaccin n'est parfait et comme il est possible que les vaccins contre le variant Omicron offrent une protection moindre, il est encore plus important d'employer de multiples couches de protection. Ces couches sont plus efficaces que jamais grâce à une meilleure compréhension des milieux et des activités qui peuvent donner lieu à de grands rassemblements favorisant la propagation et une meilleure connaissance de la façon dont le virus peut persister dans des fins aérosols. Alors, nous avons besoin de nos meilleures couches de protection. Cela consiste notamment à suivre les guides de ventilation des espaces intérieurs mis à jour et les recommandations sur la bonne utilisation, la fabrication et le bon ajustement des masques. Alors que les autorités sanitaires de tout le Canada renforcent leurs recommandations pour protéger notre système de soins de santé déjà mis à rude épreuve et fragile, et que le personnel de santé déjà épuisé sera fort probablement confronté à une crise dans les semaines à venir, je prie les Canadiens de tous les pays de recevoir et d'adapter leur projet de vacances afin de minimiser les risques et de maximiser les niveaux et la qualité de protection pour eux-mêmes et pour leurs proches. De plus, compte tenu des risques et des incertitudes considérables associés à la propagation rapide du variant Omicron dans le monde entier, il est conseillé aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada pour le moment. Si vous devez voyager, soyez conscient des exigences actuelles et changeantes liées au voyage à l'étranger et au retour au Canada. Je sais que tout le monde est tanné, mais comme n'importe quelle tempête, celle-ci finira par s'épuiser. Pour l'instant, nous devons tous nous agripper à nos protections pour nous-mêmes et pour les autres pendant encore un moment. Merci. Thank you. Miigwech. Merci, Dr. Tam and Dr. Njoo. As the doctors just mentioned, we are still learning about Omicron and the extent to which it may impact transmissibility, severity of disease, and the effectiveness of vaccines and treatments.
As mentioned on Wednesday, our approach is guided by one core principle: prudence. We are all very aware that any increase in hospitalizations at this time would put our already fragile healthcare system and our healthcare workers under further strain. We need to stay alert and ready to act on changing trends and new information. Today, I have two main announcements to make in regards to federal response. First, with the evolving situation and overwhelming evidence of community transmission of Omicron in most countries around the world, we have taken the decision to lift the specific measures for travelers returning from the 10 countries initially listed. This will be in effect as of December, Saturday, early in the day. While we recognize that this initial emergency measure created controversy, we believe it was a necessary measure to slow the arrival of Omicron in Canada at a time of uncertainty and unknowns. Given the current situation, this measure has served its purpose and is no longer necessary. As I said, this measure will be in effect as of December 18th, 11:59 p.m. Second, we are reintroducing the requirement for a pre-arrival PCR test result for all travelers leaving the country for less than 72 hours. As of December 21st, the requirement for pre-arrival testing will therefore be in place again for all trips of all durations. It is important to note that this pre-arrival test will need to be taken in a country other than Canada. As I announced Wednesday, the Government of Canada is advising Canadians to avoid all non-essential travel outside the country. Official notice of this travel advisory is posted on travel.gc.ca. I will say it again, now is not the time to travel. We know how difficult it is for Canadians to have to postpone their travel to visit families or friends or to take a break abroad. We are also aware of the many Canadians who are listening and are canceling their trips. These Canadians are leading by example and helping protect the health of their family, their community, and of themselves. We do not want you to be stranded or to be sick abroad. Once you have left the country, once you are stranded, once you are sick, there is little the Canadian government can do to help you. In regards to testing at our borders, since our initial announcement at the beginning of the month, we have significantly increased the on-arrival testing. We have gone from a capacity to test 11,000 air travelers a day on November 30th to a capacity of 17,000 last Friday to a capacity of 21,000 today, out of a goal of 23,000. Officials are working closely with airport authorities, airlines, and testing providers, and many other partners to increase capacity at airports, manage traveler flow, and to make sure that the best testing protocol are implemented and as efficiently as possible. Furthermore, on Wednesday night, I met with all of my provincial and territorial colleagues, and we all agreed to continue to work together to address the current situation in a coordinated and collaborative manner. My provincial and territorial counterparts and I have all agreed to do our part in order to slow down the spread of Omicron, which means A, speeding up the administration of boosters to Canadians, B, enhancing public health measures, and C, making rapid tests more broadly accessible to the general public. To my fellow health ministers across the country, I want to say very clearly, you can continue to count on the federal government to support you. We are all there to help each other. Our supply of vaccine is ready and available to provinces and territories, and we are encouraged by the provinces and territories' reaffirmed strong commitment to speed up their booster programs. Provinces and territories have requested 35 million rapid tests for December, and we will meet that demand of 35 million rapid tests,
most of which have already been delivered. Thanks to the significant investments confirmed by my colleague, Minister Freeland, the Deputy Prime Minister, over the coming months, we will procure and supply hundreds of millions of additional rapid tests to our colleagues in provinces and territories. We are also making all necessary preparations in order to be ready if and when our provincial and territorial partners should require additional support. Provinces and territories know and must know that when they will turn to us, we will always be providing a helping hand. Our common goal is to protect the health and safety of all Canadians wherever they may be. Once again, let me be very clear. Our collective and individual actions over the coming weeks will determine our faith over the coming months. This is true for governments. It's also true for all of us citizens. To my fellow Canadians, I want to deliver a very simple message. We must all do our part. We know you have made a lot of sacrifices. I know that we are all sick of this pandemic. I know that this is psychologically and mentally difficult, but we Canucks have been through that. We've come this far. Now is not the time to give up. And we can do this. If you haven't gotten your first or second dose, go now. If you are eligible for your third dose, go now. And please avoid all travel and follow all provincial and local health guidelines. Together, we and that can save lives. Je vais maintenant me tourner vers mes concitoyens francophones. Comme l'ont mentionné les docteurs, nous en apprenons chaque jour davantage sur le variant Omicron, ainsi que les effets que ce variant peut avoir sur la transmissibilité, la gravité de la maladie et l'efficacité des vaccins et des traitements. Comme il en a été question mercredi, notre approche est fondée sur le principe principal, celui de la prudence. Nous sommes tous pleinement conscients du fait qu'en ce moment, toute augmentation du nombre d'hospitalisations mettrait encore davantage à l'épreuve notre système de santé et les travailleurs de la santé déjà fragilisés. Nous devons rester vigilants et nous tenir prêts à agir en fonction de l'évolution des tendances et des nouvelles informations à venir. Aujourd'hui, j'ai deux annonces à faire en ce qui concerne la réponse du gouvernement canadien à cette crise. Premièrement, compte tenu de l'évolution de la situation et du fait que le variant Omicron se transmet dans la communauté à travers tous les pays, nous avons pris la décision de lever les mesures exceptionnelles pour voyageurs revenant des 10 pays initialement visés. Cette décision prendra effet à 23h59 le 18 décembre. Nous sommes conscients que cette mesure initiale a soulevé une certaine controverse, mais nous estimons qu'elle était nécessaire pour ralentir l'arrivée du variant Omicron au pays et nous faire gagner du temps précieux. Compte tenu de la situation actuelle, cette mesure a joué son rôle et n'est plus nécessaire. Deuxièmement, nous rétablirons l'exigence de présenter avant le retour un résultat négatif au test PCR pour tous les voyageurs qui quittent le pays pour moins de 72 heures. À partir du 21 décembre, l'obligation d'effectuer un test de dépistage avant le retour sera donc de nouveau en vigueur pour tous les voyages, même les courts voyages, et ce, peu importe leur origine ou à nouveau leur durée. Il est important aussi de souligner que ce test avant le retour devra être effectué dans un autre pays que le Canada. Comme je l'ai annoncé mercredi, le gouvernement du Canada conseille fortement aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays. La version officielle de cet avis aux voyageurs est affichée sur le site voyage.gc.ca. Je le répète, ce n'est pas le moment maintenant de voyager. Nous savons que de nombreux Canadiens suivent ces recommandations et annulent ou retardent leur voyage. Ces Canadiens montrent l'exemple et contribuent à protéger la santé de leur famille, de leur communauté et d'eux-mêmes. En effet, une fois que les gens se retrouvent coincés ou malades à l'étranger, il y a très peu que le gouvernement canadien peut faire pour leur venir en aide.
En ce qui concerne les tests effectués aux frontières, depuis notre annonce initiale au début du mois, nous avons considérablement augmenté le nombre de tests de dépistage à l'arrivée. Nous sommes passés d'une capacité de dépistage de 11 000 voyageurs aériens le 30 novembre dernier à 17 000 tests par jour vendredi dernier et nous en sommes maintenant à 21 000 par rapport à un objectif de 23 000 en tout. Les fonctionnaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes, les fournisseurs de tests et de nombreux autres partenaires afin d'accroître la capacité dans les aéroports de gérer correctement la circulation des voyageurs et de veiller à ce que le protocole de test soit aussi efficace que possible. Par ailleurs, mercredi soir, j'ai rencontré tous mes homologues provinciaux et territoriaux et nous avons convenu de continuer à travailler ensemble pour faire face à cette nouvelle situation dans le cadre d'une approche coordonnée et collaborative. Mes homologues provinciaux et territoriaux et moi-même avons convenu de faire notre part pour ralentir la propagation du variant Omicron, ce qui signifie 1. L'accélération de l'administration des doses de rappel à toute la population, 2. Le renforcement des mesures de santé publique et 3. L'augmentation de l'accessibilité des tests rapides pour le grand public. À mes collègues ministres de la Santé de tous les pays, je veux dire très clairement, vous pourrez toujours compter sur le gouvernement canadien pour vous soutenir. Nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres. Notre approvisionnement en vaccins est prêt et disponible et nous sommes encouragés par l'engagement réaffirmé et solide des provinces et des territoires à accélérer leur programme d'administration des doses de rappel. Les provinces et les territoires ont demandé 35 millions de tests rapides et 35 millions de tests rapides vont être livrés en décembre. La plupart de ces tests rapides sont déjà arrivés. Grâce aux investissements importants confirmés par ma collègue la ministre Freeland au cours des derniers jours, nous allons acquérir et fournir des centaines de millions de tests rapides additionnels à nos partenaires provinciaux et territoriaux au cours des prochains mois. Nous serons prêts à répondre aux besoins des provinces si et quand elles ont besoin de plus d'appui. Les provinces et territoires doivent savoir que lorsqu'elles se tourneront et qu'ils se retourneront vers nous, ils auront toujours une main tendue. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Notre objectif commun est le même, protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, peu importe où ils ou elles peuvent vivre. Permettez-moi d'insister une fois de plus. Nos actions au cours des prochains jours et des prochaines semaines seront déterminants pour notre sort au cours des prochains mois. Cela est vrai pour les gouvernements, mais cela est vrai aussi pour nous, citoyens. À toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, je veux livrer un message très clair. Nous devons faire tous et toutes notre part. Je sais que nous avons fait énormément de sacrifices au cours des 21 derniers mois. Je sais que nous en avons tous assez de cette pandémie. Je sais que cette situation est particulièrement éprouvante d'un point de vue psychologique et que nous sommes toutefois un peuple résilient. Mais nous nous sommes rendus jusqu'ici et ce n'est pas le temps de lâcher. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses au cours des prochaines semaines en raison de nos actions individuelles. Si vous n'avez pas reçu votre première ou votre deuxième dose, allez-y maintenant. Si vous êtes admissible à une dose de rappel, allez-y maintenant. Et s'il vous plaît, évitez de voyager et suivez toutes les directives des provinces et des autorités locales en matière de santé publique. Ensemble, nous et tout cela pourra nous aider à sauver de nombreuses vies. Merci et nous serions maintenant heureux de nous tourner vers vous pour questions ou commentaires. All right, thanks very much, everyone. Just in case this wasn't clear, as we've been doing for the last couple of weeks, we're using a bit more of an orderly approach here to help out our interpreter colleagues. I'm going to call up everyone in the room one by one to each alternating mic to make sure we can get to as many questions as quickly here as possible. Minister and doctors, let's try and keep our answers as concise as possible, please. We're going to rotate English and French. So we will start off here, I suppose, with Christine Ajikute from CTV News at mic 1, and we'll go with Raymond Felion de TVA at the open mic over here afterwards. Hello, good morning. Thanks for taking my questions. My first question is for Dr. Tam.
Is the Omicron variant primarily spread by aerosols? Because I think it is a highly transmissible virus, that much we know. And we already know that the SARS-CoV-2 virus can be spread by a number of routes, but aerosol is definitely a main route of spread. So as we've said before, think of it like smoke in a room. Those closest to the source will inhale more, which is why masking and ventilation is very important. Thank you. And my next question is for Minister Duclos. Once again, we are seeing a patchwork of restrictions and cases are rising fast by community transmission. In Quebec, spectators can't go to a Canadiens game, but in Toronto, 10,000 can attend a Maple Leafs game. At what point, if ever, will your government take the lead and override provincial restrictions using the Emergencies Act? Well, thank you for the question, and let me respond in two different ways. The situation is both dramatic and critical. Dramatic because all the information that public health officials are sharing is that this is a severe issue. The way in which this variant is transmitting itself is going to most likely put a very severe load on hospitalizations in the next few weeks. It's also critical because what we do now is going to have an impact on what will happen in just a few weeks from now. So that's why I had this conversation with my colleagues on Wednesday, just a few hours ago, and we all agreed that we had to work together in order to do what they have already announced in most cases, an increase in boosters administration, an indication that public health measures not only need to be enhanced, which they have already done, and I commend them for that. And by the way, that's not easy for them to do. No, we are all very tired, and we would all like to think in a different manner, but the provinces and territories are acting quickly, and they're sending the right signal and putting into place the right measures. And finally, the third thing is that it's good to have enhanced public health measures. It's obviously extremely important for Canadians to follow those health measures. And one conversation I had with my G7 counterparts just yesterday morning, I had a meeting with all G7 health ministers, and one of them said that our responsibility as health ministers is a difficult responsibility of sending difficult messages. We know we don't want to hear these things, and provinces and territories don't like to say those things either. But it's important for people to realize that this is very both dramatic and critical, and we need to act now, and I commend them for having acted quickly. Okay, our next question is from Raymond Fillon de TVA, and we'll go to Laura Osman from the Canadian Press at the open mic after that. Bonjour, M. Duclos. J'aimerais vous entendre au sujet des voyages de moins de 72 heures, le retour des tests PCR obligatoires. Pourquoi pas une exception pour les courts voyages aux États-Unis? Parce que quand on regarde la situation, on peut aller visiter de la famille à Toronto, faire du ski à Tremblant. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose juste de l'autre côté de la frontière? Mais vous avez raison, il y a deux choses ici. Il y a les mesures de santé publique intérieures, dont sont responsables les provinces et les territoires, et il y a les mesures de santé publique qui touchent la frontière. Alors, ce que l'on veut absolument faire, c'est de décourager les gens de voyager à l'étranger, même pour de courts séjours, en raison de la transmissibilité très forte du nouveau variant. Même des séjours de quelques jours peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des gens qui choisissent de voyager. Alors, c'est pour ça qu'on met ça en place, pour faire en sorte que quand les gens reviennent, bien, ils ne reviennent pas avec le variant, avec Omicron, et qu'ils sachent déjà que si jamais ils choisissent de partir, ce qu'on les décourage de faire, bien, ils vont devoir revenir avec un test PCR fait en dehors, peu importe où ils aillent. Est-ce qu'avec Omicron, les règles d'isolement vont changer ou pourraient changer pour les gens vaccinés qui entrent en contact avec quelqu'un d'infecté? Possiblement, parce que, et ça c'est une question que vous pourriez vouloir poser aux experts en santé publique, parce que ce qu'on entend, c'est que, et ce qu'on voit d'ailleurs dans les chiffres, c'est que la protection qu'offrent les vaccins contre le nouveau variant
contre la transmissibilité de ce nouveau variant, cette protection, elle est significativement plus faible avec le nouveau variant qu'avec les anciens variants. Et ça explique pourquoi, partout dans le monde, on le voit, on a vu des exemples en Norvège et ailleurs, on s'explique pourquoi des gens déjà vaccinés, qui ont fait leur travail, ont une plus grande probabilité d'attraper ce nouveau variant Omicron. Donc, il pourrait y avoir effectivement, et on va le voir au cours des prochains jours, probablement, dans les provinces et territoires, des mesures qui vont s'étendre à des gens vaccinés pour lesquels des anciennes mesures ne s'appliquaient pas. Laura Osman from the Canadian Press, and after that, we'll go to Julien Leprun from Radio-Canada. For taking our questions this morning. I wanted to ask about the reinstatement of the 72-hour rule. I hear you saying that now the test will need to be taken outside of Canada, so that's a change. But public health experts rather, said before that because of the incubation period, you're still not necessarily going to catch cases coming back into Canada because it's been such a short period since they probably contracted it in the United States. So what is the justification for reinstating that rule? Is it just to make it more cumbersome to deter people from taking that trip in the first place? Well, as all measures, this is not a perfect measure, no, but it's an important one. It's an additional layer to protect the health and safety of those that are traveling and those that would be exposed to them once these people come back to the country. So as always, there is no perfect measure, but the combination of different measures brings us closer to a close to perfect system. I'm wondering if the doctors might be able to weigh in as well on the effectiveness of this measure in terms of actually capturing cases coming back into Canada. Yes, of course. Dr. Tam or Dr. Njoo? Yes, excuse me, I actually having a bit of difficulty hearing from the room, but I believe it's about the 72-hour pre-departure or pre-arrival test. So yes, if you went to the United States and you catch COVID-19, you catch the virus, it does take a bit of time for incubation period to occur. So the test taken just before Canada won't catch everyone. We believe, based on the information that we have, the Omicron virus seems to escalate in terms of being, you catch it and then the incubation period may be a little bit shorter than for the other viruses. That is still under investigation. So that's only one layer of protection and may not catch everyone, as the minister said. But on post-arrival, we are still using a method of mandatory random testing to potentially detect others. And from the United States, people who've traveled from the United States or going through the United States. It's Dr. Njoo. Maybe I could just add another point. Regardless of, the testing regime or what happens, I think Canadians should be aware and really think carefully about why they're going into the United States, for any trip. I think there's a big difference in terms of the potential risk of being exposed to the virus if, let's say, you're crossing the border just quickly to pick up, some groceries or to get some cheap gas, as opposed to, planning to go across for, a tailgating party at a football game and then going bar hopping, et cetera, and so on. So I think, you need to think carefully about the kinds of activities of what you would be doing in the U.S., be it for the 72 hours or less. Thank you. Julien Leprun de Radio-Canada, and after that, we'll have Abigail Beeman from Global News. Bonjour. Je comprends que, bien sûr, les déplacements interprovinciaux, c'est une question pour les provinces. Par contre, j'aimerais savoir, est-ce que la possibilité de réduire les déplacements entre les régions, ça a été évoqué pendant vos discussions avec vos homologues provinciaux? Et j'aimerais peut-être entendre aussi les médecins là-dessus. Est-ce qu'on est rendu à discuter de la possibilité de demander aux Canadiens de réduire leurs déplacements à l'intérieur du pays également? Bien, je vais laisser naturellement et correctement les docteurs répondre. Je vais juste donner une statistique que la plupart des gens vont comprendre assez facilement. Dans ma conversation justement avec les ministres du G7 hier matin, on avait des experts internationaux qui nous rappelaient, qui nous expliquaient quelles étaient là, les informations sur le nouveau variant Omicron. Puis un chiffre qui est ressorti, c'est que
le R0, là, que plusieurs ont appris à comprendre au cours des 20 derniers mois. Le R0, c'est le nombre de gens qu'une personne contamine. Alors, pour qu'une pandémie soit stable ou disparaisse, il faut que le R0 ne soit pas plus grand que 1. Donc, si le R0 est 1 ou plus petit, bien, on est en train de faire disparaître la pandémie. Mais le R0 du nouveau Omicron, là, il serait entre 3 et 5. Donc, chaque personne contaminée en contamine entre 3 et 5 autres. Et au Royaume-Uni, le meilleur chiffre qu'on a entendu, c'est 4,5. Alors ça donne je pense, une idée là, de la transmissibilité extraordinairement importante de ce nouveau Omicron. Donc, pour revenir à 1 et descendre en bas de 1, il faut essentiellement réduire de 3 à 5 fois le nombre de contacts que les gens ont présentement à travers le monde, mais au Canada en particulier. Pour ramener ce 3 à 5 vers 1, là, on divise par 3 ou par 5. Donc, réduire de 3 ou jusqu'à 5 fois le nombre de contacts. Et comme vous l'avez donc suggéré, les mesures de santé publique, partout à l'international comme au pays, vont devoir se tourner rapidement. On le fait déjà au Québec et ailleurs depuis les annonces récentes, se tourner rapidement vers la réduction des contacts qu'on a avec les autres pour pouvoir protéger nos travailleurs de la santé et protéger notre système de santé au cours des prochaines semaines. Dr. Njoo, Dr. Tam, est-ce que vous souhaitez ajouter à ce qui vient d'être dit? C'est Dr. Njoo. Peut-être je peux commencer en français. Oui, c'est sûr, l'enjeu des voyages interprovinciaux aussi avec les territoires, c'est un enjeu. On continue à discuter avec nos homologues des provinces et des territoires. Et on voit que le Canada est un grand pays. La situation épidémiologique, il y a vraiment une variation entre les provinces et les territoires, même dans une province d'une région à l'autre. Donc, on a déjà vu pour quelques provinces, les provinces atlantiques et aussi les territoires, avec leur système de soins de santé peut-être un peu plus fragile, ils ont mis en vigueur les politique pour protéger leur propre population. Donc, je pense que ça va continuer, même avec l'arrivée avec le variant Omicron. Et je pense que c'est vraiment pour protéger leur propre population. Donc, on continue à discuter avec nos homologues, mais le principe, si on dit à tous les Canadiens de vraiment limiter le nombre de contacts, si c'est possible, vraiment peut-être garder seulement les contacts avec les membres de votre foyer. Ça peut appliquer aussi à des voyages, même hors de votre province. Mais on sait qu'avec les fêtes, il y a des familles, les membres de peut-être un peu partout avec les jeunes, les étudiants qui peut-être font les études dans une autre province. Et c'est toujours une question de peut-être avec beaucoup de prudence prendre les mesures si on a des rassemblements à l'intérieur familial avec le port de masque, ventilation, tout ça. Donc, je pense que le principe est déjà, comme le ministre a constaté, c'est vraiment pour diminuer le plus possible le nombre de contacts entre les personnes. Merci. Donc, je vais rebondir là-dessus pour vous demander, la question est pour vous, Monsieur le ministre, mais également le Dr. Njoo. Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées par le premier ministre Legault? Est-ce que l'Ontario, par exemple, devrait suivre l'exemple du Québec en ce qui a trait notamment à la réduction du nombre de personnes dans un rassemblement? Je crois que l'annonce de M. Legault hier était difficile à faire, mais c'était la bonne chose à faire et je pense que beaucoup de Québécois lui sont reconnaissants. Je crois on est tous conscients que pour le gouvernement du Québec, comme pour d'autres gouvernements à l'échelle du pays, c'est une situation qui est critique. Comme M. Legault le disait, on n'est pas dans un concours de popularité. On a la responsabilité de dire les choses clairement pour que les gens puissent comprendre pourquoi on leur demande de prendre des actions qui ne sont pas agréables pour personne. Moi-même, là, je n'aime pas je n'aime pas voir ce que je vois et d'entendre ce que j'entends, mais c'est important de le savoir tôt, comme on l'a fait au Québec hier, pour pouvoir non seulement changer les actions, mais aussi changer les attitudes par rapport à la situation qui s'en vient. Our next question will be from Abigail Beeman at Global News, and we'll go after that to Boris Prou from Le Devoir.
Hi there. For Minister Duclos first, over the past few days, you, the Prime Minister, Minister Alghabra, all sort of telegraphed that there would be something more coming in terms of testing measures at the border. A lot of Canadians are, scrambling, felt caught off guard with changes to their plans so close to Christmas. I'm wondering if you can say today whether that's the last change in rules coming before Christmas next week and this holiday period. Can you give Canadians some assurances that these are the rules of the game now, or could they still change further? Well, I can say three things. The first one is that we understand how difficult it is for people not to be asked not to travel, but we know that's the right thing to do for their own health and safety. We don't want them to be stranded or sick abroad, because if this did happen, as I said earlier, there would be very little that we could do here in the federal government to help them. The second thing, we're also mindful that this is difficult for airlines, the tourism industry, airports. This is obviously not good news for them, and they've struggled for many months now. The third thing I can say is that things will continue to change unless the situation doesn't change and new information doesn't arrive. Things will keep being adjusted. I believe Canadians have seen how quickly the evolution can change around Omicron, and I think Canadians have understood that Canadians and governments have the responsibility to adapt to those changes when they do occur. My second question is for the doctors. Yesterday, the Ontario Science Table sort of poured cold water on the idea that Omicron may be more mild. And I know that last week at the update, you specifically said that all the cases of Omicron in Canada were either mild or asymptomatic. So I'm just wondering if there's any change to that fact this week, and what you think and what information we have in Canada in general about whether Omicron may be less virulent. Yes, I can start. So we know that not all cases are necessarily detected or reported at this time, so they're still escalating. And with over 300 cases, of the information we received, they're all either mild or asymptomatic. But there's a range of mild, and some people are essentially short of breath or they're not hospitalized. Most of these are younger people. So we have not seen Omicron spread into the high-risk group at this point, and we hope it would not, given the measures that should be put in place and the boosters for our most high risk. So at this point, we have not detected that. I think the most important key message is that even if this virus is relatively mild, especially compared to Delta, for example, it is so transmissible that even a small rate of severe outcomes could result in a high enough hospitalization rate that it can overwhelm the system. I do think that really good news is the whole world is working on this question, and we will essentially, I think, get more information, even as the days are coming along from the United Kingdom and elsewhere. But we have seen the full spectrum of illness from Omicron, including hospitalizations in the UK, for instance. So we mustn't dismiss this virus lightly. Okay, our next question is Boris Prou from Le Devoir. We'll go to Tom Perry from CBC after that. Merci. Monsieur Duclos, hier, le premier ministre du Québec, François Legault, a évoqué de l'aide fédérale qui serait disponible pour les entreprises et les individus à la lumière de ce qui a été annoncé hier. Je voulais savoir si ce qui a été annoncé entre dans la définition d'un confinement pour l'aide aux individus, la nouvelle aide incluse dans C2, c'est-à-dire la nouvelle PCU pour confinement. Bien, merci. Laissez-moi brièvement revenir à l'annonce d'hier. M. Legault, M. Dubé, avec qui je parle très régulièrement, ont bien capté le cadre de l'urgence à laquelle on fait face. Il y a, j'en entendais parler à nouveau là, avec les ministres de la Santé du G7 hier matin, il y a partout dans le monde, y compris au Québec et ailleurs au Canada, une tempête parfaite qui pourrait se produire au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire des cas d'infection beaucoup plus nombreux à travers le pays et donc des gens en demande et en besoin de services de soins de santé
en beaucoup plus grand nombre, y compris dans les hôpitaux. Et en parallèle avec ça, des infections des travailleurs de la santé qui pourraient se développer rapidement. Alors, moins de gens capables de prendre soin de plus de gens, c'est une tempête parfaite là, qu'il faut absolument éviter. Les pays du G7 en sont conscients et avec l'annonce d'hier au Québec et avec des mesures de santé publique annoncées un peu partout à travers le pays dans les derniers jours, je pense qu'on est davantage capable de l'éviter, cette tempête parfaite. Une coïncidence importante et très utile à laquelle vous faites allusion, c'est le passage du projet de loi C2. Et il y a effectivement dans ce projet de loi C2 des dispositions exactement prévues pour des cas encore hypothétiques, mais qui pourraient devenir réels, où les entreprises et les travailleurs vont devoir être confinés, fermés, et donc des circonstances par lesquelles le gouvernement canadien va pouvoir être rapidement capable de les aider financièrement. Ça ne répond pas du tout à ma question. C'est pas hypothétique. Ce qui a été annoncé hier, c'était des mesures. Ce n'est juste pas clair si ça entre dans la définition d'un confinement pour pouvoir entrer dans la définition de... Est-ce que finalement des Québécois, la semaine prochaine, dans 2 semaines, vont pouvoir utiliser cette nouvelle prestation? Et désolé si je n'ai pas été assez clair, mais la réponse peut-être plus claire, c'est que oui, ce projet de loi est un projet de loi et donc des mesures maintenant disponibles dans des cas de confinement. On n'est pas encore là. On espère ne pas y arriver. Mais si jamais on y arrivait, c'est la définition d'un confinement. Donc, ce n'est pas un confinement qui a été annoncé hier par le gouvernement? Hier, ce n'est pas un confinement. On n'a pas fermé qui que ce soit ou quoi que ce soit. On espère ne pas arriver là. Mais si on arrivait là, le projet de loi C2 serait là pour aider à la fois les entreprises et les travailleurs. Tom Perry from CBC and Tonda McCharles from the Toronto Star, I believe, can go up to the other mic afterwards. I believe we're running a little tight on the minister, so hopefully we can just squeeze in as much as we can before he has to head off here. We do have the doctors until 12:30. Thanks for taking my questions. Minister, can I ask you, it's a bit of a multi-part question, but presumably these measures you're bringing in are going to mean fewer people traveling. So when are you going to have the capacity to test everybody arriving by air in Canada? Do you anticipate having to expand that to people coming in even from the United States by air? And I guess overall, like what impact, given that Omicron's already here, what impact is any of this going to have on the spread of the virus in Canada? Okay, many questions, many important questions. Let me try not to forget any of them. So first on air, as I've indicated earlier, we moved from 11,000 to 17,000 last week to 21,000 as of today, and the goal is 23,000. So we're close to the end goal. Second on U.S. the land border with the United States, we're also preparing to increase significantly the capacity around the land border with the United States. The situation in the U.S. is currently different from what we see outside of North America. Per capita, the U.S. officially has about 10 times fewer Omicron cases than in Canada. Denmark has per capita 200 times or 100 times more Omicron cases than in Canada. So the ratios are very different. But we know that it will come also in the United States. That's why we're preparing and we're doing that right now, to increase capacity of tests at the land border. Now, on community transmission versus importation of Omicron cases, that's a fair statement. Now, we've known for the last 21 months that it's community transmission that matters the most. Perhaps not initially, as in the case of the last few weeks, but it's becoming evident now that the vast majority of Omicron cases are due to community transmission. And that's why our collaborative work with provinces and territories and the important steps that provinces and territories are taking and will continue to take, I'm quite certain, that's why this is so important. And I had a question for the doctors, for Dr. Tam or Dr. Njoo. With all this talk of boosters, I'm wondering, for people who have had, say, a dose, their first dose of AstraZeneca, a second dose of Pfizer, and now going for, or Pfizer or Moderna, and going for a third dose, a booster shot now of an mRNA vaccine, are they going to require a fourth
dose, given that AstraZeneca seems to be less effective against Omicron? So are they kind of in line for should they expect to have to get a second booster, a fourth dose to get full protection? Thank you for the question. And we're, of course, learning about vaccines all the time. And at this point, I think if you've already run a dose and you've had 2 doses, the recommendation right now, for most people, not for the immunocompromised, but for most people, then you just get your mRNA booster. Either one is great, Pfizer or Moderna. Moderna is an excellent choice. It is offered in 2 different dosage depending on your age and underlying risk factors. But I think either of those vaccines will be great for 1 additional dose. Of course, we'll continue to learn and provide updated recommendations going into the future. And then people who've had other vaccines are not authorized in Canada. We had previously already recommended an additional dose for those individuals as well. Todd McCharles from the Toronto Star, and then we'll go to the phone lines after that. Good morning, Minister. Could you speak a little bit more about the numbers that you're looking at? So the U.S., they have about 60% vaccination coverage with a second dose, but only 16 with boosters. So can you talk about what your thinking is around why you're not putting tougher restrictions on people coming in from the U.S. to Canada? That's the more likely crossing for a lot of places in Canada. So why are you not as concerned about U.S. crossers? Well, for 2 reasons, as I've said earlier. The first one is that per capita, they currently have 10 times fewer Omicron cases than we do in Canada. But we know that is most likely. That's accurate reporting of their situation? Well, even in Canada, we don't have accurate information, and it's likely that in the U.S. that information is both inaccurate and outdated. So it's certainly the case. So we're working with the numbers that we've got. And then the second thing is that, as I mentioned just a moment ago, in Denmark, they have 100 times more cases of Omicron per capita than we have in Canada. And that's true for many other countries in Europe in particular. No, it's there now. So that's why we're focusing, and we've both been focusing our testing efforts on air arrivals from those places as we prepare, and the time will come when we will also enhance our testing efforts around the land border with the United States. But let's also remember that we have multiple layers of protection in Canada, which is something that we see in almost no other places on Earth. I was talking to my G7 health ministers yesterday, and in the conversation, some of them were talking about having a pre-arrival test. We have had a pre-arrival test in Canada for many, many months. So that's already a very strict and very strong layer of protection, to which we're adding other layers of protection because that's what we believe needs to be done. And so I'm not sure if that 23,000 number and whatever number you're aiming at the land border will cover everyone coming in from the U.S. If you have a number on that, I'd appreciate it. But I'm wondering by what date you expect there to be enough vaccine supply in Canada to ensure that all eligible Canadians have access to a booster dose. What's your date? Okay, I can give you numbers, and then we can figure out the dates. So as of today, about 3.5 million Canadians have received a third dose, a booster dose. We have in stock 22 million booster doses. That's in addition to the 2.9 pediatric doses that will be delivered in January. So let's remember that there is a pediatric vaccination exercise, 2.9 million doses delivered in November and December, another 2.9 coming in January. Those are for children ages 5 to 11. 3.5 million older Canadians have received a booster dose as of now. We have 22 million additional booster doses available. So 22 plus 3.5, that gives 25.5. So we're not far from the 30 million doses that we would need to give every Canadian a booster dose. By what date?
all eligible Canadians. So that will include pediatric doses. So is it January or February or March? Minister, I'm going to ask you to answer the question there. I'm going to have to cut it off and go to the phones. Yep. Okay, so we're going to, was there a final answer that you wanted to add there, Minister? Or? Well, we wouldn't need to ask Minister Tassi because she's the one who knows exactly those numbers. I know that by memory, in the next quarter, in Q1 2022, I think we have ordered 20 million doses. So if you add 3.5 plus 22 in stock plus another 20 million, I think most people will understand that the priority now is to get those doses into the arms of people. No, there should be no anxiety as to where or how those doses will come from. We have them now, and if we need a couple of million more, they'll come in the next few weeks. What the priority now is, and it's a challenge for provinces and territories, but doing a very good job. All of them have announced in the last hours or days that they are significantly increasing their booster administration activities. That's great news because we have lots of doses. Now we need Canadians to get those doses. The phones now. I believe the new hard out is 12:15 for both the minister and the doctors. Operator, if we can squeeze in questions during that time, one question, one follow, and if it's possible, please prioritize members of the Parliamentary Press Gallery. Thank you. Please press star one at this time if you have a question. The first question is from Mary Kay Walsh to Globe and Mail. À vous la parole. Please go ahead. Good afternoon. Thanks so much for taking my question. This is, I think, for Minister Duclos as well as for Dr. Tam. Can you please explain the scientific rationale why it is more valuable to test 23,000 people coming into Canada who already have a pre-entry test compared just with randomly testing 23,000 people on the streets in Canada? Well, this is a great question, but the answer depends, of course, on who you ask a question to. If you ask the federal government where we can invest our testing resources, it's around the border. That's what we have the ability to operate on. And as you have noticed, we are investing those resources in the priority areas where those resources need to be invested. Now, when it comes to testing Canadians across Canada, wherever they may live, that's obviously the domain of responsibility and effectiveness of provinces and territories. And I would say that they are doing a good job. No, it's going to be a job that it will be increasingly difficult and challenging over the next days and weeks as more people get infected. There will be an increased demand on PCR testing across Canada, but they are prepared to meet that demand. We have invested significant resources in collaboration with them over the last 21 months. They have a large capacity to test people, and they will need to use a significant portion of that capacity over the next days and weeks. Yes, Theresa Tam. Yeah, so I think as we can all appreciate, testing catches people who are positive in a moment in time. So I think the policy has been to test travelers more than once during their travel journey. I think the testing regime on arrival has served as well in that we've been able to use it to not only test all people who are unvaccinated, but also to use a robust sampling approach to detect any positivity in vaccinated individuals as well. And through that program, we've been able to pick up positives from different countries as an ongoing monitoring system. So if there's a signal, we can potentially do something about it. For example, we did that signal detection for Morocco, for India, and other countries. So it's there to inform us on potential additional border measures. But very importantly, we are able to use that sample to sequence. So the pre-arrival test, we can't ask for those samples, obviously. So I think having the PCR and molecular testing sample allows us to give us a better idea of the variants that might be coming into Canada. Is there a follow-up on the phone? You. And as my follow-up,
as my follow-up for Mr. Duclos, can you please confirm what is happening with a third country testing requirement? For example, the travel ban on India was lifted, but there's still a requirement from the government that people only go to one testing clinic in all of India to get their pre-departure test. What is going to be the rule for these 10 countries in Africa? Will all requirements be lifted, or will some sort of strange special needs on testing still be in place, and what are they? Well, thank you. I will provide an answer and then ask for another answer to be provided to you. So on the 10-country rule, which I described earlier, so that rule is going to disappear in the next days, and that what it therefore means is that people having traveled through those 10 countries will be subjected to the same rules as those traveling from other countries into Canada. When it comes to the where the pre-arrival test needs to be taken, I will ask my team to follow up with you because it's a responsibility of my colleague, Minister Alghabra, and I just would like that question to be as precisely answered as precisely answered as possible by my colleague, Minister Alghabra. Unfortunately, I believe that's all the time that we have for the minister and the doctors today. It is 12:15, so we're going to have to let them go. Minister Duclos, thank you for joining us. Doctors, thank you for your time as well. Merci tout le monde.